Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Vandals attacked Judaism's holiest place of worship on Monday when they painted provocative graffiti comparing the Gaza war to the Holocaust directly on the ancient stones of the Western Wall complex, prompting an immediate police investigation by religious authorities. The red graffiti read "Holocaust in Gaza," which was discovered on Monday on the southern part of the Western Wall, prompting immediate condemnation from religious authorities, as Israel Hayom reported. The rabbi of the Western Wall, Shmuel Rabinovitz, reacted harshly to the vandalism. The holy site is not a place for any kind of protest, and this is 7 times more true when it is done at the holiest site of the entire Jewish people. The police must investigate this fact, find the criminals who desecrated the holy site, and bring them to justice. The incident is yet another act of vandalism at Judaism's holiest site. A similar incident occurred earlier on the northern side of the Western Wall, sparking a halachic debate about the removal of writings from the ancient stones of the wall. National Security Advisor Tzachi Hanegbi and Strategic Minister Ron Dermer recently argued before the Prime Minister about the extent to which the United States supports Israel in its occupation of Gaza. Dermer told Netanyahu that, in his estimation, the Trump administration allows Israel complete freedom of action. Hanegbi, who visited Washington with Dermer about 2 weeks ago, claimed that this is not the case. The Trump administration is with Israel to a certain extent, just as they stood by us in the Iran war until Trump demanded they return the planes back. Peter Siyata, Minister of Foreign Affairs and Trade, discussed the situation in the Middle East with his Israeli counterpart Gideon Saar. Following his telephone conversation with his Israeli counterpart, the minister reported on his social media page that in addition to the hopefully decisive Alaskan summit on the war in Ukraine, the expected events in Gaza are now the main topic in international politics, so he and Gideon Saar reviewed developments in the Middle East. According to his statement, during the discussion, he and his counterpart agreed on 4 important issues. 1. Access to humanitarian aid must be increased. 2. Hostages, including the Hungarian citizen, must be released immediately and unconditionally. 3. The right to a safe life, free from terrorist and rocket attacks, must be restored for all people living in the region. And 4. The terrorist organization known as Hamas must not be allowed to play any role in the Middle East in the future. Russian President Vladimir Putin and the Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan discussed important diplomatic events in a telephone conversation, according to the Kremlin press service. During the contact initiated by Armenia, Pashinyan briefed his Russian counterpart in detail on his meeting with U.S. President Donald Trump and Azerbaijani President Ilham Aliyev in Washington on August 8th. Putin stressed the importance of steps to ensure lasting peace between Yerevan and Baku and confirmed Russia's readiness to promote the comprehensive normalization of Armenian and Azerbaijani relations, including the opening of transport routes in the region in accordance with the 2020-2022 trilateral high-level agreements. The Russian president reported on the main results of his meeting with U.S. Special Envoy Steve Witkoff and preparations for his planned meeting with Donald Trump in Alaska. The Armenian Prime Minister welcomed steps towards a peaceful settlement of the Ukrainian crisis. And finally, for the weather, the sky will be calm and starry tonight. Tomorrow, the heat will continue to intensify with sunny weather, accompanied by occasional veil and cumulus clouds. The average temperatures will be around 10 to 17 degrees Celsius in the morning and 32 to 36 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Vandalen haben am Montag den heiligsten Gebetsort des Judentums angegriffen, indem sie provokative Graffitis, die den Krieg in Gaza mit dem Holocaust verglichen, direkt auf die alten Steine des Westmauerkomplexes sprühten, was eine sofortige polizeiliche Untersuchung durch die religiösen Behörden erforderlich machte. Der rote Graffiti-Text Holocaust in Gaza wurde am Montag im südlichen Teil der Klagemauer entdeckt und löste sofortige Verurteilungen seitens der religiösen Behörden aus, berichtet Israel Hayom. Der Rabbiner der Klagemauer, Shmuel Rabinowitz, reagierte scharf auf die Beschädigungen. Der heilige Ort ist für keinerlei
Protestaktionen geeinigt, und es gilt umso mehr, wenn diese an dem heiligsten Ort des gesamten jüdischen Volkes stattfinden. Die Polizei muss diesen Vorfall untersuchen und die Täter finden, die diesen heiligen Ort geschändet haben, und sie vor Gericht stellen. Der Vorfall zeugt von erneuten Vandalismus an der heiligsten Stätte des Judentums. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich zuvor auf der Nordseite der Klagemauer, was eine halachische Debatte über die Entfernung von Schriftzügen von der alten Steinen der Mauer auslöste. Der nationale Sicherheitsberater Zachi Negvi und der strategische Minister Ron Dermer diskutierten kürzlich vor dem Premierminister darüber, inwieweit die Vereinigten Staaten Israel in der Frage des Besetzungs des Gazastreifens unterstützen. Nach Dermers Einschätzung gegenüber Netanyahu gewährt die Trump-Regierung völlige Handlungsfreiheit. Hanegbi, der vor etwa 2 Wochen mit Dermer in Washington war, behauptete, dass dies jedoch nicht der Fall sei. Die Trump-Regierung stehe Israel bis zu einem gewissen Punkt zur Seite, so wie sie uns auch im Irankrieg unterstützt habe, bis Trump forderte, die Maschinen umzukehren. Der ungarische Außen- und Wirtschaftsminister Peter Szijjártó hat sich mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar über die Lage im Nahen Osten beraten. Der Minister berichtete auf seiner Social-Media-Seite nach dem Telefonat mit seinem israelischen Kollegen, dass neben dem hoffentlich entscheidenden Gipfeltreffen in Alaska zum Krieg in der Ukraine nun die zu erwartenden Ereignisse in Gaza das Hauptthema in der internationalen Politik seien. Deshalb haben sie mit Gideon Saar die Entwicklungen im Nahen Osten besprochen. Seinen Angaben zufolge waren er und sein Amtskollege sich während des Gesprächs in 4 wichtigen Punkten einig. 1. Der Zugang zu humanitärer Hilfe muss verbessert werden. 2. Die Geiseln, darunter auch die Geiseln mit ungarischer Staatsbürgerschaft, müssen unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden. 3. Das Recht auf ein sicheres Leben ohne Terror und Raketenangriffe muss für alle Menschen in der Region wiederhergestellt werden. Und 4. Die Terrororganisation Hamas darf in Zukunft keine Funktion mehr im Nahen Osten haben. Der russische Präsident Wladimir Putin und der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan haben sich laut einer Mitteilung des Kreml-Pressedienstes telefonisch über wichtige diplomatische Ereignisse informiert. Während des auf armenische Initiative hin zustande gekommenen Gespräche informierte Paschinjan seinen russischen Gesprächspartner ausführlich über sein Treffen mit US-Präsident Donald Trump und dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev am 8. August in Washington. Putin betonte die Bedeutung von Maßnahmen zur Sicherung eines dauerhaften Friedens zwischen Jerewan und Baku und bekräftigte die Bereitschaft der russischen Seite, gemäß den dreiseitigen Vereinbarungen auf hoher Ebene für den Zeitraum 2020-22 die umfassende Normalisierung der armenisch-aserbaidschanischen Beziehungen zu fördern, einschließlich der Öffnung von Verkehrswegen in der Region. Der russische Präsident berichtete über die wichtigsten Ergebnisse seiner Gespräche mit dem US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff und über die Vorbereitungen für sein geplantes Treffen mit Donald Trump in Alaska. Der armenische Ministerpräsident begrüßte die Schritte zur friedlichen Beilegung der Krise in der Ukraine. Und schließlich zum Wetter. Der Abend wird ruhig und sternenklar sein. Für morgen wird eine weitere Zunahme der Hitze erwartet, mit zeitweisigem sonnigen Wetter und vereinzelten Schleier- und Cumuluswolken. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen 10 und 17 und nachmittags zwischen 32 und 36 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ביום שני תקפו ונדלים את אתר הפולחן הקדוש ביותר ביהדות וציירו גרפיטי פרובוקטיבי המשווה את מלחמת עזה לשואה, ישירות על האבנים העתיקות של מתחם הכותל המערבי, מה שהוביל לחקירת משטרה מיידית מצד רשויות הדת. הגרפיטי אמר שיש שואה בעזה והתגלה בצד הדרומי של הכותל ביום שני, מה שהוביל לגינוי מיידי מצד הרשויות, כך דיווח ישראל היום. רב הכותל המערבי, שמואל רבינוביץ, הגיב בחריפות לוונדליזם. מקום קדוש אינו ראוי לשום סוג של מחאה, וזה נכון שבעתיים, כאשר זה נעשה במקום הקדוש ביותר של העם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, למצוא את הפושעים שחיללו את המקום הקדוש ביותר, ולהביא אותם לדין. האירוע מסמן מקרה נוסף של ונדליזם באתר הקדוש ביותר ביהדות. אירוע דומה התרחש קודם לכן בצד הצפוני של הכותל, מה שעורר ויכוח הלכתי על הסרת כתובות מאבני החומה העתיקות. היועץ לביטחון לאומי צחי הנגבי ושר האסטרטגיה רון דרמר התווכחו לאחרונה בפני ראש הממשלה על מידת התמיכה של ארצות הברית בישראל בכיבוש עזה. הערכתו של דרמר לנתניהו הייתה שממשל טראמפ מאפשר לישראל חופש פעולה מוחלט. הנגבי, שביקר את דרמר בוושינגטון לפני כשבועיים, טען שזה לא המצב. ממשל טראמפ עם ישראל עד נקודה מסוימת, בדיוק כפי שעמדו איתנו במלחמת איראן, עד שטראמפ דרש מאיתנו לקרוא למטוסים לחזור.
שר החוץ והמסחר פיטר סיארט עוד דן במצב במזרח התיכון עם עמיתו הישראלי גדעון סער. השר דיווח ברשתות החברתיות לאחר שיחת הטלפון שלו עם סער כי בנוסף לפסגת אלסקה שתהיה בתקווה מכרעת בנושא המלחמה באוקראינה, האירועים הצפויים בעזה הם כעת הנושא המרכזי בפוליטיקה הבינלאומית, ולכן הם סקרו את התפתחות המצב במזרח התיכון עם גדעון סער. לדבריו במהלך הפגישה הם הסכימו על 4 נושאים חשובים. 1. יש להגביר את הגישה לסיוע הומניטרי. 2. יש לשחרר את בני הערובה, כולל בן הערובה בעל האזרחות ההונגרית, באופן מיידי וללא תנאי. 3. יש להשיב את הזכות לחיים בטוחים, ללא טרור ורקטות, לכל האנשים החיים באזור. ו4. ארגון הטרור חמאס לא יוכל למלא שום תפקיד במזרח התיכון בעתיד. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן דיברו בטלפון על ההתפתחות הדיפלומטית החשובה, כך דיווח שירות העיתונות של הקרמלין. במהלך השיחה שיזמה ארמניה, פשיניאן עדכן את עמיתו הרוסי על הפגישה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא אזרבייג'אן אילהם עליייב בוושינגטון ב8 באוגוסט. פוטין הדגיש את חשיבות הצעדים להבטחת שלום מתמשך בין ירוון לבקו, ואישר את נכונות הצד הרוסי להקל על נורמליזציה מקיפה של יחסי ארמניה-אזרבייג'אן, כולל פתיחת נתיבי תחבורה באזור, בהתאם להסכמים תלת צדדיים ברמה גבוהה בשנים 2020 עד 2022. נשיא רוסיה דיווח על התוצאות העיקריות של פגישתו עם הנציג המיוחד של ארצות הברית, סטיבן וויטקוף, ועל ההכנות לפגישתו המתוכננת עם דונלד טראמפ באלסקה. ראש ממשלת ארמניה בירך על הצעדים לפתרון המשבר האוקראיני בדרכי שלום. וכעת למזג האוויר, השמיים יהיו רגועים וזרועי כוכבים לקראת הערב. מחר הטמפרטורה תמשכנה לעלות עם עננים מדי פעם, אך לרוב צפוי מזג אוויר שטוף שמש. הטמפרטורות חזויות להיות בין 10 ל-17 מעלות בבוקר ובין 32 ל-36 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.